Okay, so share screen ako. Alright, so yeah. So dito tayo na tapos, no? So get parent, yung part ng search bar box, get search bar kasi doon natin ilalagay. So madaling salita, kinuha natin yung parent, which is search container, tapos kukunin natin yung search kasi technically dito natin siya ilalagay, yung alert natin. Okay, yun yung purpose natin. So let's just grab this one, search. Okay, then let's just create that. How to get a search, katulad ng ginawa natin. So let's declare a variable once. Pangalan natin ng search is equal to document dot query selector. Alright, so query selector, so sino daw yung kukunin natin? It's a class of search. Alright. Okay, so ibig sabihin nakuha na natin yung container natin at saka yung search. So ano naman daw gagawin natin doon? So lagay tayo ng comment, search alert. So how to search an alert? So first, kunin natin yung container natin. Siya yung parent. Okay? Then tawagin natin yung method na insert before. Oops, nasa na siya? Ayan. Tapos insert before. So insert before has two parameter. Alright? So insert before. Search natin. So sabi niya, new child at saka yung replace child. Tama ba? Ref child. O reference child siguro. No? So, ang ilalagay natin dito is yung create nating division. No? Siya yung ilalagay natin. So, madaling salita, parang dito, i-input natin yung division dito. Lalagay natin yung division dito na binuo natin dito sa loob na nag-create tayo ng class, in-append natin with a text node kung ano ipapasa natin dito. Alright, so I hope that it's clear. Then, yung pangalawang argument, saan daw siya? Insert before kasi. So, ito yung parent. Parang, ito siya. Okay, insert before, search. Kasi dito natin siya ilalagay sa gitna. Okay, so nilagay natin siya sa isang variable na ang pangalan is search. So let's grab this one, paste in here. Okay, then syempre, I don't want to parang mag-station ng matagal doon, no? In case, no, we're going to use a set timeout. So set timeout was indeed a method, has two arguments. The first argument, which is a callback function. So now I'm using arrow function. Okay, kasi so instead of doing this, oops, sorry, nawala yung oops. Okay, instead of doing this, function keyword followed with parenthesis and set of curly braces, gagawin ko na siyang arrow function. Okay, so yun. So, i-discuss ko sana yun during the yung lesson for kasama yun sa part ng Ajax. But anyway, etong parameter. So instead, etong arrow na to, siya yung function na keyword. Pinalitan lang. Tapos dapat siya yung instead na nasa una, siya na yung pangalawa. So that's the arrow function. Yeah. So let's have access this dot yung clear alert natin. Alright. Is magre-run lang siya kapag natapos yung 5,000. Kung gaano katagal. Okay? Tama ba? Magre-run siya ng ganito katagal. Okay. So 5 seconds, tapos mawawala na siya. I-clear niya alert niya. So ngayon, this clear alert, still now, hindi pa natin siya nagawa. So maiksi lang naman to. Let's do this clear alert method. So ito yung katapusan niya. So let's call the clear alert method. Or ngayon pa lang natin siya gagawin. Nilagay na natin siya. Alright. So what we're going to do, just declare a variable const. Pangalanan natin siya ng current alert is equal to, we have a document dot for a selector. We're going to select a class of alert. So maglalagay tayo ng alert mamaya.
Alright, so pinasok natin sa kanya dito. Alright, tapos let's have a conditional statement. So if current alert, okay, so alam naman natin na si conditional statement, if as long as this, bakit ka ganun? As long as this one is true, it will happen, di ba? Ano yung mangyayari? Yung nandito sa loob ng curly braces. So yung current alert natin, we're going to call the method sa loob ng JavaScript, which is remove. So mare-remove siya. Alright, so I think yung ginagawa natin, wala pa rin yan. Unless, mamaya, pakita ko na lang sa inyo. I-demo ko kapag tinawag na natin siya sa controller. Alright. Then, after this, ito yan. So, let's create another clear country. Right, so let's create a method of clear country. So, tawagin natin yung this that result. Saan yung result natin? Ito. So, we created a result, diba? Okay, so this result dot inner HTML is equal to an empty string. Para mabura lang siya. Ganun lang kasimple. Katulad nung pinang ginawa natin dun sa ano natin, sa application natin na task list or to-do app. Okay? Then, we wanted to be clear fields. Alright, so let's create that. Let's see a method. So, lagyan natin dito this dot input. So, we have an input that value is equal to empty string din. So, ano yung part na yun? So, dito, kapag nag-submit tayo dito ng, let's say, Japan, kapag search, in-enter natin, mawawala na yun, yung Japan dito. Okay, yun lang yun. Ganun lang kasi. Right? And, what we're going to do is, para magamit natin to, no? Magamit natin to sa controller. Kasi we're using MVC. Okay? So, we need to export pala. Okay? So, etong model na to, we need to export that. So, export. So, how to export? So, you need to have a set of curly braces. So, export natin si COVID tracker and UI na class. So, ibig sabihin, ito kasi model na to, lahat ng to. Okay? So, unless gamitin mo siya dun sa controller natin, saka pa lang siya merong mangyayari. So, punta na tayo sa controller. Okay, so let's move on with the controller. Ito na yung mangyayari. So, kung nag-export tayo, may tinatawag na import. So, import. So, tandaan nyo, kapag mag-import kayo, dapat export at saka import, kailangan yung controller nyo naka-type module. Tandaan nyo, yung controller nyo yung nakalagay dito, which is app controller.js. Siya yung lalagyan mo ng module. Kasi kapag tinanggalan mo yan, mawawalan ng access yung export at saka import. Okay? So, I hope that this one is clear. So, tawagin natin si COVID tracker. COVID tracker. So, yan. And si UI. So, parang instead na isama natin siya sa isang file, iniwalay natin siya for the sake of para mas malinis at mas madali siyang gamitin. Alright? So sabi niya dito, COVID tracker UI import from, so saan daw manggagaling? Alright, so manggagaling siya dun sa file na ./model.js. Totoo naman, di ba? Which is, nandun tayo sa model.js. So, dapat merong JS din. Alright, kasi baka hindi niya mabasa. Alright? So, lagyan natin siya ng semicolon para mag-end siya. Alright, so ngayon, as you can see, parang medyo, naka-fade siya, diba? Parang hindi pa siya nagagamit. Ngayon, magagamit na natin siya. So, we're going to declare a variable const. Pangalanan natin siya ng COVID tracker. COVID tracker is equal to a new instance of COVID tracker.
So parang naalala niyo yung yung dinidiscuss ko dun sa sa person. So we declare let's say cons Darwin is equal to new instance of person. So yung property and methods niya magagamit na ni variable. In this case, pinangalanan ko na lang din siya ng COVID tracker. Pero small letter kasi hindi pwedeng naka-uppercase. Kasi kapag in-uppercase mo, it will refer to the object which is yung class natin na COVID tracker. I hope that makes sense. And it was indeed a constructor kaya meron siyang set of parentheses. And of course, we declare a variable const. Pangalanan natin siya ng UI. I-equal natin siya with a new instance of UI natin. Di ba? So, madaling salita, ginamit natin yung dalawa na yon na galing dito. Right? And export natin, tas ito yung model, ito yung logic, kung ano yung mangyayari. Ngayon, gagamitin na natin siya sa controller. Alright. So, let's continue. So, what we're going to do is just declare a variable const. Pangalanan natin siya ng form input. Okay. Is equal to document. Oops. Document dot query selector gamitin natin. Alright. So, we're going to select a form input. So, an ID. So, check natin, diba? Meron tayong form dito. Ayan. So, ID of form input. So, this one. Let's just grab this one. Put in here. So, it's a hashtag or number sign. Form input. Okay. So, tandaan nyo, siya yung form input. Okay. So, ngayon, we can add, this form input, we can add what? Event listener. So, event listener has two arguments. The first argument is the event. So, ano yun? So, kapag form, tandaan nyo, it's a submit. So, para at least hindi na kailangan niyang pindutin yung button, basta i-enter niya lang, magsasubmit na siya. And then, instead of function keyword, mayroong magre-run na function. Diba? Ganito dapat. So, tatanggalin ko siya. We're going to practice the arrow function. So, let's see, set of. Yan, ganyan na yan. So, tawag dito? Parenthesis and arrow function. Alright, so ngayon, this add event listener, kapag nag-submit, maglalagay tayo ng parameter dito, E. Okay, yung E is para sa prevent default. Kasi right now, kapag sinubmit natin yan, tingnan nyo, check nyo. Ito, ating COVID tracker natin. Kapag sinubmit natin, let's say Japan, mawawala yung data, which is Japan, which is kailangan natin yan. Kasi si form was created to submit sa backend, which is yung backend server side. So, we're going to prevent the default ng pagsasubmit ng form. So, ngayon, paano gagawin daw yun? So, e.prevent default. So, ngayon, kapag nilagay natin yan, so, pag search natin, let's say Japan, may iiwan na yan dyan. Kahit i-enter natin, hindi siya mawawala. Kasi this data is kailangan natin ma-hold, no? Dun sa application na ginagawa natin. Alright, so right after that, ano daw yung gagawin natin? Dun sa form. Okay, so let's declare a variable const. Pangalanan natin siya ng search country. Alright, so is equal to, we have a document, a dot, let's just query selector. Query selector. So, sino yung select natin? We're going to select the country input. Okay, saan yung country input? Ito siya. Ito siya, alright? Kasi si form, kinuha natin para sa submit kasi meron siyang button doon. Nakalagay search, diba? Ngayon, ang kukunin naman natin si input. So, country input para makuha natin yung mismong data niya. So, nakalagay dito ID of country input. So, lagyan natin dito number sign country input. Right? Then, we wanted to get the value. Kasi ayoko makuha yung mismong element na input. Ang gusto natin makuha is yung value, which is kung ano yung input niya. So,
we can do that. Then, nilagay natin siya sa search country. Alright, so since kapag nalagay na natin siya sa search country, ano na daw yung susunod natin gagawin? Okay, so we're going to create a conditional statement. So, if, so para saan yung conditional statement? If search country, alright, is not equal to an empty string. So, ano ibig niya sabihin? Is not equal. So, ibig sabihin merong laman. Tama? Kasi kapag uh, hinahanap niya is not equal dun sa empty string, ibig sabihin meron siyang laman. Kapag baliktaran equal to empty string, hinahanap niya is yung walang laman. Sino yung walang laman? Dito. Okay? So, i-validate natin. That's why we're creating a conditional statement. So, ano daw gagawin natin? So, we have a COVID tracker. Kunin natin to. So, siya yung variable na merong instance of COVID tracker na meron siyang property and methods. Okay, tandaan nyo yun. Ganun yun. Si object. So, meron tayong show alert. Ano? Tama ba? COVID tracker, meron siyang get infected country. Okay, tandaan na yan. So, ngayon, gagamitin natin siya by calling the variable na COVID-19 COVID tracker. Okay, so nag-light na siya kasi natawag na siya. Then, tawagin natin yung method niya na nag-iisang get infected country. So, get infected country has one parameter ata. So, ano daw? Yung country na isa-search natin. So, madaling salita kung ano yung isa-search natin dito. So, let's say Japan. Okay, so yun sa-search natin. Tapos, mapupunta siya dito sa URL, di ba? So, ngayon, doon sa controller, ang gagawin natin is we need to get the exact data nung i-input nung user. Okay? Kasi hindi mo naman nahawak kung ano yung kung ano yung input ng user, diba? So, nilagay natin siya, kung naalala nyo, with the search country, which is value. Ano yung search. So, ngayon, pasok natin siya. Search country. Alright? Then, I'm going to use that then. Alright? Alright? So, that then kasi, bakit ko magagamit yung that then? Right? So, tandaan nyo, dun sa ginawa natin na get infected country, nilagyan natin siya ng asynchronous. Wait. So, we can use the that then and that catch dun sa part ng COVID-19 tracker. Okay? So, that then. So, ano daw yung gagawin natin? So, that then has a callback function. Ganito yan. Alright? So, ano daw yung mangyayari? Gusto natin is makuha yung data dun sa kung ano yung ipapasa natin. Alright? So, ngayon, kapag nakuha daw natin, ano daw yung gagawin natin? For now, let's just console.log. Ilag natin yung data. Sige, try natin. Oops. So, save. Tama ba? Get infected. Search country. That then. Data. Let's just console.log. Okay, so, inspect. Check natin. Punta tayo kay console. So, wala tayong error. Ibig sabihin, everything is right. Pero, ano nangyari dun sa input ko? Nasa yung input field ko? Okay, ba't nawala yung input field ko? Wait lang. Dun sa form control. Bakit nawala? Wait lang guys Form control MRSM2. Kasi maganda kung makita nyo mismo habang ginagawa natin. So, console. Kasi ang daya kapag wait lang. Kapag maliit, kulit Pag malaki, sige, let's say Japan. So, search natin. Ngayon, tingnan natin kung ano yung sa console. Anong lalabas. So, nakuha natin is yung object na merong active cases. Ito na yun. Ito na yung data na gusto natin mangyari. Alright? So, ito yung active. So, siya yung mismong
API natin. Yung country, Japan. Nakita nyo yung country, nakalagay. Kung ano yung search natin, Japan, yun yung lumabas. Tapos ito yung active cases nila. Okay, active cases, tapos country, critical cases nila, deaths, and so on. Alright, kasi search natin dito, dun sa control natin is kung ano yung ibibigay sa atin nung search country dito, which is country, kinuha natin dito. Okay, tapos kinuha natin yung data using this uh, get infected country. Alright, so let's continue. So ngayon, we were able to fetch the data dun sa API natin. Okay, so eto Japan to, 'di ba? Try natin yung iba. So let's say ano, Philippines. Search natin. Okay, so inspect natin. So right now, nako-console lang natin siya, yung data natin. Ayan, so it's a object. Look tayo. It's a object na merong data. Ayan o, Philippines. Tapos Asia. Tapos ito yung laman. So ngayon, dahil nakukuha na natin siya, pwede na natin siyang ilagay dun sa application natin. So paano yung gagawin natin? Right? So, what if kung yung search niya is walang laman? So let's say ganito. So nag-enter siya. Okay, so anong dapat mangyari? Inspect element. Kasi nawawala yung search kapag lumiliit eh. Ayan. Check nga natin yung pinakadulo. Okay, so hindi niya na, wala siyang nababasa. So ngayon, gawa tayo ng conditional statement. So, if, alright, so if data, right, so siya yung data na binibigay sa atin which is object. Okay, so click natin yan, data, alright, dot message. Oops. Alright, message is equal to a country not found or doesn't doesn't have any cases. Oops, ba't lumabas tayo? Wait lang. Yeah, because I'm using ano. So ito escaping. Dapat dalawa yung double quote natin para magamit natin yung doesn't. Kasi meron result talaga na data.message na ganito, which is kailangan natin siya ma-manipulate. Okay, so tingnan nga natin. Let's say kung ano, mali yung spelling. Japan's. Kasi Japan's. Walang ganun eh, diba? Search natin. Tingnan natin. Kung ano yung result na. May error yan dapat eh. Ayan. So this one. So, ang response niya, this is eto, ayan. So, if the data, which is yung data is eto, siya yung object, meron daw siyang message, diba? It's a message na equal to this one. So, dapat makopy natin to mismo. Bakit di siya makita? Pwede ba siya makita? Ayan. So, let's just copy this one. Ano ba yun? Kasi gusto ko ano eh. Kasi parang dot na lang eh, di ba? Yun. Try natin. Kasi dapat parehas na parehas sila eh. Tingnan nga natin. Dito. O, di ba? So, basically yun din yun. So, country not found or doesn't have any cases. Kasi dapat parehas sila. Okay? So, doon nang galing yung ano na yun. Doon nang galing yung part na yun. Okay? So, ano daw gagawin natin? So, we're going to call yung show alert natin. Show alert. Okay, so we have UI. Naalala niyo yung UI natin? Ito siya. Yung class natin dito na binuo.
which is a UI na merong method of show alert. Show alert has two parameter, message and class name. Sige, gawin natin. So UI dot show alert. Alright, so nangingi siya ng two parameter. Okay, the parameter is, we can use, the first parameter is, ano sabi daw ni show alert? Message. So kahit anong message yung lagay natin dyan. So let's say, change a few things up. Oops, mali spelling. Few things up. And try submitting again. Alright. So pwedeng lagay natin dito, ito mismo, country, not found, or have country not found, or doesn't have any cases. Tuhod siya. Ito na naman eh. So dapat double quote to. Kasi we're using single quote doon. At hindi natin pwedeng tanggalin yun. Kasi yun yung mismong message, or else hindi siya mag-rent. Okay, ganun siya ka-detail. Alright. Tapos ano din yung second argument? Okay, yung class name. So yung class name is merong class name si Bootstrap na alert. Oops, kailangan nasa loob ng string. Sorry. So alert. So natawag na natin yung alert kanina na kailangan natin. Then alert dash dismissible. Dismissible. Alright. Then ang kulay is alert danger. Kulay red yun. Danger. Oops. Alright. So ngayon, check nga natin kung sakaling this one is mag-work. Check natin. So Japan with S. What happened? Bakit hindi siya nag-run? Yeah, I Coven load resource. The server responded with a status of 404 net found. Yeah, I agree. Ito nga yun, no? So, dapat mag-show alert siya. Siguro, baka may kulang pa tayo. Okay, just kindly wait Show alert. Kasi kanina. Wait lang Tama naman, UI. Show alert. So, this one. Okay. Bakit hindi siya Tapos wala namang error. Ito naman show alert natin So, dapat meron siya magpapakita Dapat ganito yung magiging result niya. Kapag, let's say, Japan's without S, ito dapat magpapakita siya Show alert, message, class name. Naka-alert naman. So, dinawag naman natin siya ng tama. If wait lang nandun siya sa part nung kapag if not equal to an empty string. I think dapat nasa labas siya nung if not equal no? Saan yata siya sa data.message? Sa data.message? Kulang sa cases. Saan? Anong line? Anong number? Anong line? 16. Sa 16. Okay. So this one is kulang ng cases. Dito message ba to? With S to? Hindi. Sa dulo po cases lang. Doesn't have any cases yan. To. With okay. Totoo. Sige nga. Try nga natin. Kulit kasi ng input niya. Ayun. Alright, so thank you. Kasi technically guys, dapat parehas na parehas nung message nung API. Okay? Or else hindi siya gagana. So thank you. Alright. So yun yung kanina na hinahabol ko, 'di ba? This one, ito hindi ko makita. Ayun pala. Any cases with S nga. Okay, case lang yung nilagay ko kaya hindi siya nag-run. Alright?
So, 'di ba? Ang cool din, 'di ba? Kung isipin mo, 'di ba? Alright, so yan. So, nag-run yung ginawa nating model dito. Alright, so yung show alert natin. Ayan, alright. That's good, 'di ba? So, and then we can access the ano, asan na ba yung closing natin? Ito. Tapos ito yung conditional statement if after nung if natin, yeah, after this, nasa loob pa rin, no? Tawagin natin yung UI natin. UI dot, tawagin natin yung clear country. We wanted to clear the country, which is yung kung ano yung sinend natin dito. So, let's say Japan's with S. Mabubura na rin to dito. Tama. Bakit tayo niyang magbura? Clear country. Check na natin. Results. Inner HTML is equal to null. Dapat, ano, UI. Clear country. Dapat, mag-clear siya dun, ah. So, kapag sinabit ko, dapat mag-clear to, eh. Bakit ganun? Dito na may prevent default natin. Pero dapat, clear country. Sige, I'll get back to you pagdating dun. Okay? And then, UI, tawagin natin UI dot clear fields. So, clear fields. So, in case na. Ito, wala to. Pakita siya. Ayan. Alright. Ayan, so nawala na siya. Nawala na rin yung data. Okay, so I think yun yung clear fields ata. Clear country. Check natin. Yung result. Okay, so wala pa pala yung clear country. So yung clear fields pala. Input is equal to an empty string. Yung fields is yung input na i-render natin dito. So, sige, continue natin yun. Yun yung error. So in case na walang laman. Else, paano kung merong laman? Okay, so what if kung meron naman laman? So, yung tama yung pagkaka-search. So, let's create a conditional statement. So, we have a UI dot show result. So, we have a result, right? And sa result, punta tayo kay model. Sa yung result natin. Ito. So, show result has one argument. Naghahanap siya ng country. So, sino yung country natin na ilalagay? Siya yung data. No? Parameter natin dito. Okay? So, and then we call the UI dot I wanted to clear fields, no? Alright, so check natin. Hindi na kailangan ng ano pala, clear fields. Okay, so ano lang. No. Wait lang ah. Ilan yung conditional statement natin? Ito yung pinaka-parent. Sa loob niya, meron tayong another conditional statement eh. Okay. Wait lang ah. This one is, if this one is have a error. Okay? So, itong else, dapat ito yung else dito. Support na to. So, wait lang. Kamali tayo. Yung pagkakalagay. So, I think this one. Kasi ito yung unang first in case na wala ka. Okay, tapos kapag walang laman. Alright? Or mali yung pagkakatype mo. Paano kung meron? So, dapat dito, else. Kamali pa tayo. So, else. So, ilalagay natin dyan is yung UI natin. Dot. Let's see a show result. Okay, so yung result has a one argument which is yung data na ilalagay natin. Then, we wanted to also yung UI dot clear fields. Gusto rin natin mawala yun. Kahit meron siyang makitang data, dapat mawala rin. Alright, and then, check nga natin. Say Japan, ito na yung data natin. Alright, so kapag Philippines, so mali yung spelling kaya ganun. Alright, then else,
dito sa part na to ng else, we can add a else. Alright, so UI dot clear country. Right? So, i-clear natin yung country natin, which is, check natin sino si clear country. Ayan, so inner HTML is equal to 1. So, para kapag nagkamali tayo o walang laman, i-clear na rin natin yung nando doon. Ayan, so this one. So, yung kanina, image lang yan dito. Okay, so, nandito yung data na. Alright? So, guys, doon natapos yung natin, COVID-19 tracker natin. I hope that magamit nyo, no? I will cut na siguro yung video recorded tapos I'm going to upload it para mapanood nyo. Tapos wala nang reason para hindi kayo makapag-fetch ng API. Okay. So sige.